in the uterine artery. So the course of the ureter and the internal iliac system is identified. This is the lateral paravesical space, and medial to the internal iliac artery is the lateral pararectal space, that is also called as the space Lasgow space, which is bounded by laterally by the internal iliac and medially by the ureter, and at the base you will be having the this internal iliac vein and the deep uterine vein. So the uterine artery is taken at origin, and you expose the deep uterine vein at the base of this space. The course of the ureter is lateralized, and at this dissection you take care that the vascularity of the ureter is maintained, and also the peritoneal fold is always there with the ureter to minimize the vascular damage to the ureteric blood supply. There is a growing evidence of use of ICG, especially the colorectal surgeons. They have been using it very frequently for their open surgeries as well as lap surgeries. We have implications or use of ICG even in OB/GYN surgery, especially when Dr. Pandit was telling about sentinel node biopsies. Extensive surgeries can be avoided if we use ICG. Various benign conditions, since we have the equipment is costlier, we would not have much data in India wherein we have started using such ICG in various hospitals. I don't have any financial disclosures to reveal. The objective of presentation would be preoperative evaluation of benign and borderline malignant masses, use of NRI ICG as required, laparoscopic surgical steps involving treating above patients, lymphadenectomy requirement assessment, and post-operative follow-up and care. The presentation would not include endometrioma or endometriosis. Due to the changing lifestyle, mainly attributed to the lifestyle changes and also the reproductive profile of the women in especially the urban areas. So why these endometrial cancers are very important is these are almost curable cancers. When diagnosed in an early stage, it has a very good survival rate. So you have to address this properly. It has to be properly staged, and also every treatment has to be tailor-made. So these are basically the avascular spaces in pelvis and acoelomic spaces, and it also describes all the organs that are lying outside the peritoneal cavity and folds of peritoneum as ligaments. So we have three important ligaments: round ligament, the cardinal ligament, and the uterosacrals, which are making these spaces divided into different sectors, and they help in all our surgeries. And they are being named based on the location of nearest organs and are classified as lateral and median spaces. As we all know, the lateral one are paravesical, and it is divided by umbilical artery into lateral and medial spaces. Pararectal is divided by ureter into lateral and medial spaces, and the fourth one is the Yabuki space. We are dealing it with in and out in all our surgeries, but probably we are not paying attention to its dissection. And the median spaces are the retropubic space, vesicocervical or the vaginal space, rectovaginal and precipitous spaces. When I was president of IAG, I felt that, women are such fantastic surgeons, they're so meticulous, they're so competent, but somehow they weren't getting a platform to demonstrate their skills. And so we came up with the concept of EVE-ENDOSCOPY, where only women surgeons would be operating, and we would invite men to give lectures if it was necessary. And so this concept has really taken off, and I'm so happy that this year the conference is being organized by the very, very competent Dr. Vidya Bhatt and her team. So I wish this conference all the very best. I'm sure it's going to be a grand success with so many fabulous women surgeons operating, so many international faculty coming in. It's going to be a great learning experience. So all the very, very best, and looking forward to the rest of the event. It's very easy to become a member. Go to iagonline.com and you can become a member. And IAG has training courses apart from conferences, has training courses aimed at everybody. We have the EAGLE project, which runs in medical colleges to give postgraduates a taste of what endoscopy is like. We do the 2-day endoscopy training for beginners course in the dry lab, Olympus Dry Lab in Gurgaon, which also includes some virtual lectures. And this gives you hands-on hysteroscopy and laparoscopy basic training on the
simulator, also in artificial tissues. We have the intermediate laparoscopy course, which is the retroperitoneal dissection course in the animal lab of Ethicon in Chennai and Mumbai, where each time we take 9 candidates. We are starting the intermediate hysteroscopy course, where we teach hysteroscopy dissection in the dry lab, again in the Gurgaon lab. Starts from, for example, it is a 1-day course, and we take 30 candidates per day. We have one next weekend. With Bhaskar's findings and Bhaskar's diagnosis and Bhaskar's statements. 5 years ago, I was told by Bhaskar. Bhaskar again is a very dear friend, that I'm going to become president in 22 and I want you to be the secretary. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಡೋದು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೊಂದು EVE ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಟಾಪ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಬಂದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಕೀಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅಂದರೆ ತೂತು ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸ್ಕಾರ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಲೈಫು ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಗೈನಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಲೈವ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಗೈನಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ 20 ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಲೈವ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. 16 ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೇಡಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 40,000 ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 4,000 ಜನ IAG ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೇಡಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು 6,000 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಈ ಲೈವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 600 ಜನ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಬರೀ ಸಿಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲೂ ಟೈರ್ 2 ಸಿಟೀಸ್ 3 ಸಿಟೀಸಲ್ಲೂ ಇದು ಬಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಹಬ್ಬು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ. ಈವನ್ US ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯುರೋಪಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡೋ ಸರ್ಜನ್ಸು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಈ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಜರಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಯೂಟ್ರಸ್ನ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಯೂಟ್ರಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನೆನ್ನೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಲಾರ್ಜ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ತೆಗಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಯೂಟ್ರಸ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಜಾ ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಜಾ ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು.